Good afternoon, parents-to-be, and welcome po sa second episode ng How po ng smartparenting.com.ph. Ako po si Ana Gonzalez, ang social media editor ng Smart Parenting. Welcome po. Sana po ay ang dami na nating online na mommies ngayon. If you haven't logged in yet sa ating chat, makikita niyo po yan sa gilid. Yan. I just want to greet Mommy Liv and Mommy, let me see, I'm looking through the chat right now. Sila yung mga early birds natin. Si Mommy Clarissa, hello po. Maraming salamat po for tuning in, signing up, and joining us today. If you know anyone na pregnant or malapit na pong manganak, please share yung link sa taas po ng page para po makahabol pa po sila. Sobrang helpful po ng mga pag-uusapan natin today. Para po sa episode natin, ang focus po natin ay ang mga pregnant mommies na I'm sure anxious na po talaga sila, pero ngayong may pandemic, mas nagiging anxious pa po ang mga parents dahil unang-una, maraming mga bagong protocols na kailangang sundin. Nakakalito, nagtatanong po kayo sa amin madalas, lalo na po kung member kayo ng aming Facebook group na Smart Parenting Village, lagi po kaming tinatanong, ano bang dadalhin ko? Ano po bang dapat kong i-expect? Yan. Ilan lang po yan sa mga sasagutin ng guest natin ngayon. Ang ginawa po namin, dahil sobrang dami ng mga ine-expect naming tanong, hinati po namin ang show sa dalawa. Ngayon po, nasa part 1 tayo. Ang part 2 po natin ay sa August 20. Yung guest po natin ngayon, makakasama din po natin siya doon, plus another special guest. Yan. Pakilala ko po muna ang guest natin today. Siya po ay isang obstetrician gynecologist na ang specialization ay maternal fetal medicine. Siya po ay nagtatrabaho sa Manila Medical Center in Manila City. Siya din po ay clinical associate professor sa University of the Philippines, Manila. Let's welcome Dr. Maynila Domingo. Hello, Doc. Kamusta po kayo? Doc, nakamute ka yata. Or hello. Again, good afternoon. Good afternoon to everyone. I'm okay. Yes, good afternoon to all the mommies listening to us right now. I hope you are all safe and healthy. Salamat po, Doc. Ngayon, kung kaka-tune in nyo lang mga mommies, meron na po tayong 55 online. Hello sa inyong lahat. Ayan. Excited sila. Hello po. Mommy Leah, meron ba tayong audio? Ayan, kailangan nyo lang pong i-tune up ang inyong volume. Yan, ang dami, active na po ang chat natin, Doc. Mamaya-maya, aapoy na yan sa dami ng mga tanong. Bago po tayo magsimula, please don't forget to like us on Facebook at smartparenting.com.ph, follow us on Instagram at @smartparenting, at mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel para po updated kayo sa lahat ng upcoming events namin ngayong buwan na ito. Pwede din po kayong sumali sa aming Facebook group, ang Smart Parenting Village. Currently, meron na po tayong 64,000 members. So, 64,000 na mommies and daddies, titos, titas, lolos, and lolas na makakatuwang nyo po sa inyong pregnancy and parenting journey. Yan. Doc, start na po tayo. Ang dami-dami na po. Ayan. 62 online na tayo. Hello guys! Thank you for joining us this afternoon. I-ready nyo na ang inyong pens and papers. Start na tayo sa first question, Doktora. Lagi po nating nakikita sa balita na high risk o vulnerable sa COVID-19 ang mga buntis. Ano po bang ibig sabihin pag sinasabi nila yon? Okay, so first I want to clarify yung difference nun. Kasi unang-una, yung chance ng isang babae na buntis na magkaroon ng COVID-19 is the same as the chance of the general population. Meaning, buntis ka o hindi, we all have equal chances of acquiring the infection. Right? Pero bakit sinasabi na vulnerable or high risk yung pregnant? Yung COVID-19 in general, sa mga viewers natin, sinasabi natin na minsan mild lang siya parang asymptomatic, minsan nga walang nararamdaman, yung pala may infection, or
kung meron mang nararamdaman, ubo, sipon, no, mild and easily nakaka-recover except for high-risk population. So, yung sino-sino yon? May edad, mababa ang resistensya kasi may ibang sakit, high blood, diabetic, may immune compromise na condition, no? So, doon sa list no sinasabi na high-risk individuals, napapasama yung pregnant women. Bakit? Inisip mo, hindi naman sakit ang pagbubuntis, right? Pregnancy is a physiologic process. It is a natural process, no, of bringing another human being into life, 'di ba? Pero bakit siya high risk? Bakit siya vulnerable? Kasi kailangan tandaan nating lahat na ang isang babae na nagdadalang tao, madaming nagbabago sa katawan niya. Yung physiologic, yung natural na response ng isang babae sa pagbubuntis, nagbabago. Even yung immune system niya, may alteration doon. Kasi kung iisipin mo, yung pagbubuntis, si baby foreign body yun eh. Right? Foreign body siya kasi hindi siya entirely to the mom only. Kasi meron siyang component ng tatay niya. Right? So, yung katawan ng babae, natural, magbabago yung immune response. So, that is one reason why we say that pregnancy is a vulnerable state. Okay? Even before the COVID-19 pandemic, no, we are wary of pregnant women acquiring viral infections. Why? Because ito yung pangalawang punto. Kasi bukod sa nagbabagong response ng katawan ng babae, we are also thinking of the effects to the fetus. Kasi laging dalawa sila mommy and baby. Okay? So, yun yung i-emphasize natin sa kanila. It doesn't mean na mas madali kang mahawa pag buntis ka. Pare-pareho yung chance na maka-acquire ng infection if we don't follow protocols. But we have to watch out for more complications for pregnant women. Yun. Kasi makaka-apekto siya hindi lang doon sa pagbubuntis mismo, sa proseso ng pagbubuntis, pero pwede, hindi natin alam, for the baby din. Okay? So, I hope that's clear. Yes po, Doc. In the event po na, God forbid, mahawa po si mommy or ang isang pregnant woman sa COVID-19, ano po ba yung mga dangers na kaakibat ng ganito? Okay. So, yung COVID-19 kasi, again, punta mo tayo in general. 'Di ba it's a spectrum, no? Yung manifestation ng sakit na 'to, it ranges from no manifestation at all or yung tinatawag na asymptomatic, wala ka talagang nararamdaman. Okay? To mild. Ano yung mild? Pwedeng may ubo, may konting sipon, no? May mild fever, pagsakit ng katawan, kalamnan, no? Or diarrhea, ganyan. Pero hindi hirap huminga. Walang paghirap sa paghinga. Pero pwede siyang maging moderate or severe illness. So pag sinabi natin severe illness, yun na yung hirap na hirap ka sa paghinga, pwedeng mababa yung oxygen sa katawan. So yun. So ngayon, kapag ikaw ay buntis, no? If the manifestation of COVID in you is also mild, no? Mild disease, yung effect niya, hindi din natin, yung outcome, yung mga pwedeng komplikasyon, hindi ganun kataas as compared kapag severe yung disease mo. Right? Siyempre, bakit? Kapag kahirap na hirap kang huminga, konti ang oxygen mo, isipin mo, konti din yung oxygen sa baby. So, ano yung mga pwedeng komplikasyon? Pwedeng manganak ng kulang sa buwan or premature. Kasi kung mataas yung infection sa katawan, maagang magkakaroon ng paghilab ng tiyan. Pwedeng lumabas yung baby. Okay? Or kapag sobrang konti na ng oxygen sa katawan ng nanay, konti yung oxygen na nakukuha ng baby, mahihirapan siya, tumataas yung rate na nasisisaryan sila, emergency. Okay? Bakit nasisisaryan? Kasi nagkakaroon ng tinatawag na fetal distress, nahirapan na yung bata sa loob, or deteriorating yung maternal status. Nahihirapan na. And we're thinking that terminating the pregnancy or having the mother deliver will improve yung kanyang medical condition. So, in the event na magkaroon ng isang babae, ng ang buntis ng COVID-19, no? We don't say na mas okay lang basta mild, right? Kasi
hindi pa complete yung kaalaman natin kung ano talaga yung eksaktong effect niya. 'Di ba? Yung alam natin ngayon, iba sa alam natin noon, nung March, nung April, when all of this is just starting. Okay? So, but I also want to tell the mothers na hindi din naman yon cause for panic, right? So, if you have these symptoms, it's just very, very important that you inform your OB immediately so that we can monitor you properly. Remember, we have to monitor you and your baby. Okay? Dok, pag nagka-COVID si mommy, meron na din bang COVID din si baby? Okay, so Ana, yan yung malaking debate. Nahahawa ba ang baby kay mommy? Kasi nasa loob siya ng katawan, di ba? Okay. So, paano ba nahahawa sa sakit? So, there are two methods of transmission of disease, no? Between mother and child, ha? So, the first one is what we call vertical transmission. Vertical, diretso. So, from mother to baby habang nasa loob ng tiyan. So, iniisip mo, di ba, madaloy sa dugo ng nanay, mapapasa siya, pupunta kay baby. Ganon. Yun yung vertical transmission na sinasabi. Ano na ba yung mga proven na may vertical transmission? Hepatitis, right? HIV, yung mga ganyan. Same yun, virus din yun eh. For COVID-19, wala pa kasing evidence na napapasa siya galing sa nanay papunta sa baby while the baby is inside the womb. Okay? Paano nila nasabing bakit wala? Bakit walang evidence? So, kasi tinatry i-test yung inunan. So, yung inunan, yun yung tinatawag na placenta. Okay? So, para sa mga mommies na nakikinig sa atin, yun yung connection, no, ninyo ni baby. So, yung lahat ng nutrients mo, na baby na kailangan niya, galing sa'yo, galing sa dugo mo, right? Ikaw ang mag-i-inhale ng hangin, ng oxygen. Dadaan sa dugo mo yon. Tapos, pupunta yon sa inunan. From the inunan, papasa ngayon yun papunta sa puso ni baby. So, hindi naman nagtatouch yung dugo ng nanay at ng baby. Hindi sila naghahalo while the baby is inside. Pero yung exchange na nagaganap doon sa placenta, yun yung iniisip natin, baka doon. But so far, we have not seen concrete evidence that it will be passed. However, no, reminder ulit sa kanila, hindi pa kasi complete yung nalalaman natin, no? Unti-unti may mga bagong pag-aaral, sinasabi nila that there might be a possibility of vertical transmission, right? But so far, fortunately, mababa. Among COVID-positive mothers, no, very, very few or almost none so far sa nakita namin dito sa center namin, sa PGH, yung nagpa-positive din yung baby just because positive si mommy. Okay? So for vertical transmission, the first type of transmission is not yet proven. But we still have to look into it to get more data. Okay? Pero paano naman yung pangalawang mode of transmission? Horizontal. No? Meaning, kung paano talaga napapasa ang COVID, which is by droplet. Tama? So, pag lumabas na kasi si baby, wala na lahat ng barrier na yon. Siya na mismo hihinga. Diba? Siya na mismo hihinga. So, merong mga pag-aaral na sinasabi na newborn, during the first few hours of life, no, first few days of life, pwedeng dun ma-acquire ng baby. So, ganun pa din sa paghinga or sa pagbuga ng mga hangin or na merong virus, makukuha na yun ni baby. Okay? Yun. So, yun yung pwede. Kasi we've had naman din COVID-negative mothers with a positive newborn. Diba? So, paano yun nangyari? So, yun yung mga kailangan nating tandaan. So, isa kasing tinatanong nila dyan, Ana, nakukuha ba yun kapag ni normal? Kasi dadaan siya sa puwerta. Diba? Dadaan siya sa puwerta ni mami. Baka better i-CS na lang para at least protected, lalabas siya sa tiyan. No, walang evidence, tinest din yon, Ana. Chinek nila kung may mataas na load ng virus doon sa daraanan ng bata, no, sa genital tract, sa fluid na lumalabas doon, mababa lang yung virus. So mukhang hindi din doon ang mode of transmission. Okay?
Mommies, I hope po na reassuring sa inyo yung ibinigay na, because for me, when I see moms asking these questions, mararamdaman niyo po talaga mararamdaman mo na natatakot talaga sila na oh my God, COVID positive ako. Does my baby also have COVID-19? So, dahil nga po bago siya na karamdaman, patuloy pa rin po siyang inaaral. And sa Yes. sinabi po ni Doc, wala pa pong solid talaga na patunay na meron siyang epekto dun sa unborn baby. So sa ngayon, I hope na you take comfort dun sa impormasyon na yun pero it doesn't mean, mommies, na pababayaan natin yung mga sarili natin. Syempre, doble ingat pa rin, triple ingat hanggat maaari. Sa ganun naman po na kaso, Dok, dahil nga po sa sobra ring pag-iingat ng mga mommies, may iba po na, or karamihan po talaga, ayaw nilang magpa-check up sa labas. Ano po ba Yes. yung mga pagkakataon na kailangan mo talagang pumunta sa clinic o sa ospital? Okay. So, tama ka, Ana, no? Kasi sobrang, yung pregnancy pa lang, anxious na yon, lalo na yung mga first-time mothers, di ba? Eh ngayon, nadagdagan pa ng pandemic. They're thinking about the effect of the pandemic to their child, no? I just wanted to add, Ana, no? Baka kasi isa sa mga tanong nila na pwede bang magkaroon ng defect yung babies Opo. nila in case. So, ngayon, wala pa ding nakitang evidence na nagka-cause ng deformity sa baby, yung pagkakaroon ng virus ng nanay. Pero kagaya nung sinabi ko kanina nung nauna, yung mga pwedeng magka-komplikasyon din na pagkakaroon ng premature labor and delivery, yun yung ayaw din natin. Okay? Mm. Yun yung iniiwasan natin. Okay? So, kagaya ng sabi mo, Miss Anna, we want to reassure the mothers that so far, we have no evidence that it can cause severe, gross, no structural anomalies in your baby. There's very little evidence that it can be transmitted vertically, no? But it tells you then that you should not be complacent. Kasi pwede pa din sila mahawa pag lumabas na sila. Okay? Hindi mo sila pwedeng i-keep sa womb mo kasi forever, even if yun yung gusto mong gawin, right? Pero during pregnancy, kailangan nakikita ka ng doktor. O sige, so before nangyari itong pandemic, di ba ang alam ninyo, kapag ka nabuntis, agad-agad, sasabihin mo sa doktor mo, i-confirm, i-ultrasound ka. Kahit ilang weeks pa yan, agad-agad, right? Tapos sa first 3 months ng pagbubuntis mo, monthly ka nakikita hanggang sa 4th, 5th month. After that, every 2 weeks, no? Starting mga 6, 7 months. Tapos kapag nasa 36th week ka na ng pagbubuntis mo, yung kabuanan mo na, weekly. So napakadami nun pag binilang mo, higit 10 beses ka nakikita ng doktor mo. Tama? Tapos sa proseso na yon, sa kahabaan ng pagpapaprenatal mo na yon, ilang beses ka ring mau-ultrasound. Yung pinakaunang ultrasound. Kasi kailangan i-confirm natin na buntis, nasa loob ng tiyan, ilang buwan na ba talaga. Tapos yung next, sasabihin, kailangan makita ng gender 4 months. Gender yon. Tama? Tapos merong congenital anomaly or yung pag-check ng buo, lahat ng structure ng baby. So, detailed anatomic scan of the baby. Tapos, pag malapit na yung kabuanan, syempre gusto mong i-check ulit yung size. Diba? Yung tubig. Okay pa ba si baby? Bago mag-pandemic noon, kailangan pa, gusto mo may 3D ka. Sino ba kamukha? Si daddy, si mommy. Diba? 3D, 4D, right? Pero ngayon, kailangan nating i-balance, no? Bilang mga doktor nyo, kailangan namin i-balance na makita ka pa din, no? Magawa pa rin natin yung kailangan para ma-ensure natin na okay si baby, but at the same time, we do not expose you unnecessarily. Yung unnecessary exposure na lalabas ka. Therefore, sa panahon ngayon, we combine face-to-face consult with teleconsultation. So, ang nangyayari ngayon, ganun pa din. The moment that you find out that you're pregnant, marami ngayong nagpa-positive kasi ang last na normal menses nung March, na quarantine kasi, no?
yung mga ECQ babies, no? As soon as you find out that you're pregnant, right, you still inform your OB, no? And then you can do teleconsultation first so that she can elicit complete history. Madami siyang tatanong sa inyo. Yun kasing pag-uusap na yun, pwede naman yun via teleconsultation. Over the phone, video call, no? Whichever is the mode that is convenient for both of you. And then, isi-schedule niya ngayon. So, ngayon ang nangyayari, tina-timing natin. Gusto natin, kapag pumunta yung patient, madami na tayong magagawa. Ano ibig sabihin? So hindi na agad-agad ultrasound. Kasi minsan pag maaga yung ultrasound, sasabihin sa'yo, we have to repeat after 1 or 2 weeks to confirm. Right? Pag masyadong early. So ngayon, gusto natin, pag pumunta ng patient, no, 11 to 12 weeks, yun na yung first face-to-face consult niya. Kasi at that time, you'll also do an ultrasound. And aside from just determining the age of the baby, that the pregnancy is in utero, you also determine, no, if may risk ba yung baby mo ng mga tinatawag nating aneuploidy. Ano ibig sabihin nun? Yun yung mga risk na baka magka-Down syndrome, ganyan. Ang tawag dito sa test na ito, first trimester screening. Okay? First trimester screening. So, tingnan mo. So, pagpunta niyang ganon, madami nang nakuhang information. Tama? Okay. Of course, hindi yun pwede kung dinugo ka, masakit yung nagkaroon ka ng abdominal pain. Kapag may ganon, you have to report to your OB and then she'll assess if you really need to go to the hospital by then. Okay, tapos yung next na visit, itatapat natin ngayon, yung gender, baka pwedeng tiisin mo nang hindi malaman, ano, sa 4th month, no? So, itatapat natin, so mga 24 weeks, 22 to 24 weeks. Bakit naman yun yung next? Kasi at the same time, you'll get the size and you can also perform the complete anatomic survey. Yung complete anatomic survey ng baby, yung tinatawag natin congenital anomaly scan. Okay? So, also, at that time, 24 weeks, pwede kang i-test ulit sa sugar. Baka nagtatanong yung mga mami, yung OB ko po, una nila akong tinest ng sugar upon knowing na pregnant. So, that's right, no? Part yun ng screening natin, pero fasting lang. Pero pag mga 24 to 26 weeks to 28 weeks, yun na yung 75 gram OGTT. Pag narinig yan ng mga nanay, medyo nalulungkot na sila. Sad sila sa test na yan kasi bukod sa nagpa-fasting sila, may iniinom. Tapos, pagkainom, kukuhaan ulit. Tapos, after another hour, kukuhaan ulit. No? Pero we really need to do that. Kasi, bakit? At 24 weeks, yung 6-month mo, meron tumataas na hormone na pwedeng mag-cause ng diabetes. Tayong mga Pilipino, high risk tayo just because of our race. Okay? At sa kanin. Okay. So kailangan yon. So, ibig sabihin, pagpunta mo 24, kasama na yung growth scan, congenital anomaly scan, tapos yung mga natin, yung test na yon, sugar test. And then the next visit is schedule naman na again, you can have your vaccines received at that time, pati yung growth scan mo, yung 3rd trimester scan. So nakita nyo how the scheduling will change. Okay? So, yun. So, pero ito, remember, this is a general guideline, Miss Ana. Pero yung per patient may be different. Bakit? Kasi kung may iba kang complication, kunwari high blood ka din, talagang diabetic ka, o kaya may ibang mga binabantayan sa baby mo, no? It will be different. So, the scheduling will still be patient-specific. Okay? And it's very, very important that you coordinate well with your OB regarding the timing. Okay? Kasi may ibang mommies, Miss Leia, Miss Ana, ano sila eh. Bakit ako monthly lang? Or bakit ikaw every 2 weeks? Oo, di ba? Bakit yung OB ko, ito pa yung mga ibang tines, ikaw hindi, no? So, again, no? We ask for this test. We ask you to come more frequently or less frequently depending on your status. Okay? So, remember that. So, if you have questions, always, una mong i-ask yung iyong OB kesa yung other mommy dun sa village. I understand that you support each other, right? And you share experiences, and that's good.
No, that's very, very good. Lagi akong, pag na-invite ng Smart Parenting, nagsabi ako, thank you because I really like this advocacy because you are promoting patient education. Pero I Yes. want you to remember to talk to your doctor, to ask your doctor also. Yan. Maraming salamat po dun sa panawagan na yun, Doc. Kasi that's also very true. Although we love seeing moms help other moms, it's sobrang mas safe po talaga kung sa doktor tayo magtatanong. Kasi katulad po ng mga sinabi ninyo, what if sa akin, ito yung sinabi ng doktor ko kasi ito yung mga specific conditions ko. Tapos sa'yo, kailangan pala iba. Then doon pa lang, God forbid, pwede nang may mangyaring complications dahil para sa ibang tao, yung sinusunod mo na proseso. So mommies, please take advantage of, not take advantage of doktora, but take opportunity to ask your questions na specific sa nararamdaman mo without any comparison to other moms. While you're on that, Yes. mommy, habang nagno-notes po kayo, sobrang gulo ng notes ko, pero sobrang dami ko nakukuha. Share nyo naman po sa social media ninyo, Instagram or Facebook stories ang experience po natin ngayon. Take a screenshot of our little webinar kahit na magkakalayo tayo, parang magkakasama na rin tayo. Hashtag Smart Parenting, hashtag Smart Parenting Events, hashtag Smart Parenting How po. I'll ask my teammates to put it in the comments sa chat natin para meron tayong documentation ng gathering natin. Since wala na po tayong baby shower events, hindi na tayo nakalabas ng bahay for now. So, ito na lang muna. Yan. Doc, sabi niyo po, ang laki nang nabawas po, no? So, dati monthly and then every 2 weeks and then every week. So, sabi niyo nga po, ang daming beses na nakikita tayo ng ating doktor. Ngayon po na konti na lang, pagpunta po ni mommy sa clinic, ano po bang yung typical na i-expect po niya pagdating po niya doon? Like halimbawa po kung i-ultrasound siya or kukunan po siya ng dugo, ano po yung una niyang gagawin? Or ano pong una niyang gagawin sa kanya ng mga sasalubong sa kanya? Okay. So, because nga, every labas ng isang pasyente, ng isang tao, we think that it is an exposure. So, with the setup of the clinic is also very, very different, no? Pagpunta mo doon, so ngayon, laging by schedule, no? Dati pwedeng walk-in, sasabihin lang, ito yung schedule ni doktora, 1 to 4, first come, first served, right? Ngayon talagang may time per patient because we don't want you to overlap. Kasi may guidelines sa loob ng clinic, depende sa size ng clinic, at the most, 5 people lang. Kasi we still have to maintain social distancing. Okay? Tapos, so unang-una yon, Miss Anna, scheduling. Number 2, may screening process tayo. May screening process. So if you have teleconsultation with your doctor, so dun pa lang sa teleconsultation, kailangan i-check na may mga symptoms pa tayo or signs, no? You have to report it truthfully to your doctor kasi hindi naman yun para i-discriminate ka or what. It is to help you manage those symptoms, right? And yun yung time na advice ka, if you have the symptoms, i-delay natin yung face-to-face visit. Okay? But if cleared, okay na. Pero pagdating mo pa rin sa clinic, minsan may forms ka na isa-sign. May checklist doon. Pipirma ka, lalagay mo yung contact information mo. So those information, no, we understand that we want to protect your privacy as well. So those information will not be used to violate your privacy, pero in the event na kailangan nating mag-contact tracing, yun lang siya. So pagdating sa clinic, pagpasok, ganon. Checklist, contact info, check the temperature. Laging ganon. And then you will be asked to sanitize. Hand hygiene, pagpasok mo clinic, yun agad. Hand hygiene, no? Meron din na hygiene sa mga, yung mats, disinfecting mats. And then, hindi kayo, meron mga nakalagay sa clinic, no mask and face shield, no entry, may ganon. Bakit? Because it's for your protection. So you have to follow the general recommendation, which is physical distancing, hand hygiene, wearing of mask, and eye protection. So, yung evidence ng
eye protection and face mask in combination, napakaganda in minimizing the spread of this virus. So pagpasok mo ganon, ikaw naka-protective equipment ka, yung OB mo din, pati yung staff. Minsan di mo na makilala, sino ba si Doc? Dumaan na pala. Kasi para na siyang astronaut. May kung ano-ano. Kasi minsan mahirap magkarinigan sa mask, no? Pero again, that is for your protection. Because kung kami, kailangan protektahan namin din kayo na ma-spread kasi we see a lot of patients, right? So, in between patients, medyo matagal ngayon yung appointment kasi in between patients, we disinfect the room also. Kapag i-ultrasound kayo, yung ultrasound nyo, may mga barrier pa, plastic barrier. Pero, ang minimum requirement is that you have your mask and you have your face shield for your protection. Okay? Ngayon, pag hospital naman, Miss Ana, kasi yung clinic, medyo mas small yon, mas contained, di ba? Smaller population. Yung hospital, ganun, yung triaging system nila, yung pagdating mo doon, medyo mas complicated ng konti. So again, by appointment, lahat, even the laboratory test. So it's better that you set an appointment earlier, okay? Then pagpunta, again, no? You will be asked to fill out forms, to give your info, to have your temperature taken. Ngayon, if sa ER ang daan ng patient, minsan may kailangan pang X-ray, CBC, no? And then, kailangan ng clearance from an ID consultant before mapapapasok sa hospital. So, these measures are put into place to make sure that the hospital and the clinic are still safe places for the mothers. Yun lang yun. Okay? So, expect na medyo, kung dati pupunta ka lang, mag-aantay ka ng matagal na matagal kay doktora. Joke lang, hindi naman. Mag-aantay ka kay doktora, na magchichismisan kayo ng katabi mong nanay, tapos i-allow yung husband kasama mo sa ultrasound room. Sa ngayon, hindi natin yun na-allow, right? Yun yung isa, na pati yung ultrasound, hindi makapasok yung husband, kasi only one patient at a time. Oo. Yung ultrasound procedure kasi, high risk of contamination eh. Kasi close contact kayo, hindi mo naman siya ma-ultrasound ng 6 meters apart. Hindi pa naka-invento ng ganong technology. O, kailangan nating hawakan si mommy, right? O, so hindi pwedeng nandun din sa room si daddy. So, what we do, we can allow na lang that you video it, no? Ako, personally, I allow it. Kasi, kawawa naman yung tatay eh. Parang di na siya nakaka-share sa experience, no? Oo. Totoo. Baka may, di ba? Parang na-left out na siya. Tapos, may ngayon, hindi ko nakilala, ikaw pala yung asawa. Kasi naka-mask na, hindi ko pa nakikita during the prenatal. Pero yun kasi yung changes, Miss Anna. Okay? So, you have the screening beforehand. If you're symptomatic, you will be asked to move your schedule and monitor your symptoms. But if you're asymptomatic and cleared ka for the visit, you still have to fill out forms, have your temperature taken, no? And then perform the general precaution. Okay? Yeah. So, mommies, don't be afraid. I know it's scary. We know it's very scary. But at the end of the day, it's really very important na it all boils down dun sa pagpapaschedule. So, coordination sa ating doktor para ma-set niya kung kailan tayo crucial na nandoon at para maiwasan yung contact. But at the same time, hindi po makompromiso yung pagpapacheck up natin. Yan. So, nakikita ko po marami na po tayong nakukuhang mga questions. Ilan ba tayo online? Na hindi ko na maitaas sa dami ng naka-online. Kaya, ang dami niyo na pong sasagutin, Doktora. Sige. Maraming salamat po. Meron na lang akong dalawang tanong kay Doktora, tapos I'll give you guys the opportunity to ask questions. Ito po, Doc, meron po kayo mga virtual check-ups o yung telemedicine po. Ano po ba yung maire-recommend ninyo sa mga mommies natin na gamit na meron sila dapat sa bahay para ma-check po nila on their own si baby? Okay. Sige. So, ito nga, no, virtual. So, pagka nag-usap kayo, itatanong sa'yo ng doktor mo, kumusta ang galaw ni baby? So, yun, wala kang kailangan gamit. Kailangan mo lang magbilang ng kicks.
So what is the normal fetal kick count? No, depende sa age of gestation. Kung less than 6 months pa yung tiyan mo, pwedeng hindi mo pa siya nararamdaman mo lang wave or parang pitik. Right? That's normal. Pero beyond the 24th week, beyond the 6 months, talagang every hour may sipa yung bata. So ako, I tell them to count the kicks, dapat 10 kicks in an hour. Okay? 10 kicks in an hour. So yun yung number 1. Okay. Number 2, tatanungin ka, humihilab po ba yun tiyan? Humihilab po ba? So, paano mo naman masasabi, hilab ba to o hindi? If this is your first pregnancy, hindi mo na alam kung ano yung hilab at ano yung hindi. So, sabihin sa'yo, tumitigas. Minsan matigas tiyan mo pag iniihi ka. Kapag constipated, matigas ang tiyan, no? So, ako, I tell them, yung pakiramdam na yan, para kang magdysmenorrhea. Sumisikip yung pakiramdam ng tiyan, umaabot hanggang balakang. And I tell them to touch their tummy. Yung tuktok kung nasaan, yung pinakataas nung pagbubuntis. Hindi doon sa sikmura. Hindi dito. Dito, sa kung saan yung pregnancy, right? And then one hand doon sa abdomen, other hand sa nose. Kapag kasing tigas ng nose, baka may mild contraction yan. Kasi mas malambot yung abdomen. Next, pag kasing tigas ng baba, ayan, baka moderate contraction yan. Kapain ng noo, yan, ganito katigas ang strong contraction. Okay? Yun. Okay. Pero, pagka kasi sumipa si baby, minsan matigas, pero pag kinapa mo yung other part, kung saan hindi siya sumisipa, malambot naman. So, hindi yon. Okay, so at one more yon, hilab. Next, pag may bleeding, kapag may water, ire-report agad yon sa OB. Lahat ng yon wala kang kailangan gamit, Miss Anna. Diba? Pero ngayon, because hindi ka as frequent nakikita ng OB mo, minsan teleconsultation lang kayo, anong mga additional na kailangan mo i-report sa kanya? Number 1, BP. BP. Blood pressure. Okay. So, yung blood pressure, maganda at least once daily na monitor. Pero may tama at hindi tamang paraan ng pag-measure ng BP. Number 1, yung equipment mo dapat tama. Dapat calibrated. So, if you want yung automatic, that's okay. May mga brands na okay naman yung evidence, no? Baka hindi ko pwedeng sabihin, pero yon, no? So, you ask the pharmacist na lang. Okay. And then, better yung arm rather than yung wrist. And then when you have your BP monitored, remember that you should be sitting down with your legs not crossed, bawal nakadikwatro, no? Relax ka, nakasandal. Yung arm mo resting sa table with your arm at the level of your heart. Okay? Hindi kailangan naka-close. Ganun lang, relax. And then that's the time you measure. You make sure that you're rested for at least 5 to 10 minutes, hindi ka bagong kain, bagong gising, bagong lakad, kakaakyat mo lang from the ground floor to the 3rd floor, high blood kahit sino doon. Tama? Ano ba normal BP? Normal BP, 120/80 pababa. Doc, 90/60 yung BP ko, low blood. That is still normal. Remember, during pregnancy, from your baseline, it will decrease lower ng konti. Okay? Pag nakakakita-kita ka 130, over 90, yun, i-report mo na yun agad, ha? Okay? So, kung makikita mo, meron kaming pinrepare na sa inyo na ito yung dapat i-report mo. Kasama yon BP daily. Next, weight mo, weight. Ayaw man nating timbangin yung sarili natin, no? Pero at least kayo, may excuse kayong mag-gain ng weight. Buntis kayo eh. You are actually expected to gain weight. There is a normal and abnormal weight gain. Okay? So, during the 3rd trimester, yung patapos na yung pregnancy, halos 0.5 kilo i-gain mo per week. Okay? So, isang way yun eh. Indirectly, matetest ng OB mo kung okay naman ba ang weight gain nito. Mukhang naglalag. Kasi baka, teka muna, baka maliit yung baby mo. Kasi hindi naman nakakapa ng OB mo eh. Normally kasi, pag pumunta ka sa clinic, kakapain ng OB mo yon. Okay naman yung timbang ni baby. Pero because we cannot do that sa teleconsultation because again, hindi pa na-imbento yung lulusot yung kamay namin, makakapa ka. Okay, so wala pa. Yun yung isang indirect way.
Sometimes we even ask the patient to stand up ka nga, tagilid ka, tingnan ko yung chan, yung height. Right? Pero mahirap yon, 'di ba? Baka kasi may filter, joke lang. Hindi. Pero kaya isang way na pwede nilang gawin, measure nila yung weight nila. Gaano kadalas? Weekly lang, weekly. Hindi yung before kumain, after kumain, may weighing in na. Wag naman, ha? Weekly lang. Check also your pulse rate, your temperature, no? Okay, so ang recommendation ko, maganda you invest in a BP apparatus, a thermometer na accurate, and for those that require blood sugar monitoring, a glucometer. Ngayon, lahat ba kailangan nagche-check ng sugar? Lahat ba? Hindi naman po, no? Hindi naman. You will be advised by your OB if you need to monitor your blood sugar. Okay? So what they can do to prevent diabetes is not to do glucose monitoring, but to watch what you're eating. Diba? Yun ang best. Diba? Okay. So yun. How about yung mga Dopplers? Yung pang-check ng heartbeat, no? Kasi napapraning ka, gusto mo ma-check mo yung heartbeat ni baby. Well, there's no harm in doing it, pero we do not generally recommend that because it can sometimes give you a false sense of security. Remember, the way we interpret the heart rate of the baby, the way we use the Doppler is we interpret the pattern. And you have no way of doing that, our dear mommies, diba? Tsaka, minsan kapag mali yung gamit mo ng Doppler, may mapipick up kang sound. Kasi just so you know, kung paano ba nangyayari yon. Sound waves yun Doppler. So, kapag ka tinapat mo siya na tapat sa ugat mo, may maririnig ka pa ring beat. So if you're not familiar with the proper heart sounds, na yun pala yung fetal, ito naman uterine, sa matres mo pala, akala mo okay na okay si baby, kahit hindi siya gumagalaw. Gets? Kaya ako, I advise movement more than the Doppler. Kasi yun yung clue mo na okay ang bata. Remember, 10 kicks in 1 hour. May iba minsan sabihin, yung baby ko po sobra-sobrang gumalaw, masama po ba yun? Sabi ko, hindi naman. So, okay din yon, no? Ang maganda din nun, aware ka sa baseline ng baby mo. So, if there is decrease in movement, you report that immediately. You do not wait that there's no detectable movement. Remember that. Okay? Marami tayong nasisave dyan pagka-decrease movement. Okay? So, halimbawa po, on average, nakaka-15 na. Ang hirap pala maging nanay, sisipain ko ng 15 times a day. More than 15, mga 50. Mga 50 times. Halimbawa po, Dok, ganun na madalas, ganun yung number, tapos biglang babagsak, yun na yung kailangan natin na ibigay kay doktora. Yes, you have to report that, decreased fetal movement. Anong minimin ko? Kasi minsan decrease, gagawin nila, ida-Doppler nila, ay okay naman heartbeat, normal. Pero you only check it at one point in time, remember that. Ang clue namin, kapag may pattern yung heart rate na nahihirapan, so you cannot detect that using the Dopplers alone. Okay? So kapag decreased movement, ano yung mga unang pwede mong gawin? No? Huwag ka rin naman magpanic. Isipin mo, gutom ba ako? Or sobrang taas ba ng sugar ko? So remember, if there is sudden elevation of the blood sugar, the baby can have less movement. No, very detrimental yon. Next, dehydrated ba ako? Baka uhaw ako. Kasi ganon. So inom ka water, no? Bakit? Kasi pag dehydrated ka, konti yung blood flow to the baby. Oh. Next, kung kunwari, nakahiga ka, tapos hindi siya kasing likot, try mo nga tagilid ka to the left or to the right. Kasi baka naiipit ng malaking mong matres yung malaking ugat, no? Coming away from the heart to distribute blood to the organs. So pag ganun, medyo konti yung oxygen kasi nadadagan na ng gravid uterus. So kapag nag-turn ka, biglang ayan na, nagwawala na si baby sa galaw. Oh, so okay ka doon. Right? Pero the next time that you have teleconsultation, you have to tell that to your OB as well, para mas ma-advise ka. Ganda nun, Doc. Marami sabihin pa rin sa doktor. Oh, So, recap ko lang para sa mga mommies natin.
kailangan nyo, mas maganda or highly recommended ni doktora kung meron tayong calibrated na BP apparatus, kung meron tayong thermometer at glucometer para sa blood pressure, temperature nyo po at sa sugar. Tapos, more than the heartbeat of the baby, let's pay more attention to decreased fetal movement. So, kung mapalad po kayo na 50 or 50 times kayo sinisipa ni baby, pag nabawasan po yun, isa po siyang, gagawin nyo po itong mga checklist ni doktora. Ayan, bagalan natin konti, baka maano nila. Question number 1, gutom ba ako? So, pag nakakain po kayo at naglikot-likot ulit siya, nalipasan ka ng gutom, mommy. Number 2, mataas ba ang sugar ko? Dahil sabi ni doktora, more sugar equals less movement. Napaka-importante po na formula nun. Number 3, dehydrated ka ba, mommy? So, i-pause mo muna yung Korean novela mo, inom ka muna ng tubig. Tapos number 4, change positions. Kung nakahiga po kayo at hindi siya masyadong gumagalaw, try nyo pong tumagilid or ayun, try nyo pong magbago ng posisyon. So, yun po yung 4 na hahanapin natin para i-monitor ang movement ni baby. Sobrang helpful ng doktora. Ang dami nga pong nag-comment dito, lalo na po dun sa sa nose and sa na tip ninyo. Mommies, i-share niyo yun sa social media niyo, itag niyo kami yung nag-check kayo ng tummy niyo na may So, sobrang helpful po ng doktora. Yan. Tingnan natin. Ito na po yung last question ko. Tapos papasukin ko po yung mga questions ng viewers. Ano po ba na vitamins at vaccines yung kailangan para po extra protection sa mga mommies ngayon? So, the need for supplements is the same. Walang additional naman na kailangan kang idagdag. Ano ba yung tinusupplement namin during pregnancy? So, yung talagang kailangan, number 1 is iron. You need more iron kasi may tinatawag tayong physiologic anemia of pregnancy. Bababa talaga yung pula ng dugo mo. Kasi, imaginein mo, minsan, na dumadami yung blood na dumadaloy sa katawan. Kasi kailangan niyang supplyan isang buong tao ulit. Okay? Pero yung pagdami ng pula ng dugo, dadami siya, pero hindi kasing dami ng volume. Kaya parang mababa siya parate during pregnancy. That is why we supplement with iron. Okay. So yun. Next, calcium. Important yung calcium. Ang requirement ng isang buntis sa isang araw, 1,500 milligram of calcium. Okay? Kung nagmi-milk naman po ako, okay lang po ba yun? Nagmi-milk? Sa isang baso ng gatas, mga 300 milligrams siguro, no? So, kaya we still need to supplement, no? At times. Next, tanong, DHA, multivitamins, no? Kailangan ba? There are, sa ngayon, yung recommendation na absolutely kailangan isupplement iron and calcium. The other minerals and nutrients, if you have proper diet, dapat nakukuha mo yun talaga eh. Okay? Pero by experience, yung mga, lalo na dito sa urban setting, hindi proper diet kasi. That's why we have to supplement sometimes with multivitamins, DHA, no? Yun. Next, vitamin C. Kailangan niya bang magdagdag ng extra vitamin C during pregnancy? Well, yung usual na preparation ng mga multivitamins, may vitamin C naman yon, no? Ngayon, if you want to boost the immune system, you can take mga 500 milligram of vitamin C with zinc, yung recommendation ko. But be wary. Huwag din sobra-sobra yung vitamin C kasi if it reaches around 2,000 milligrams, baka naman magkaroon ka ng kidney stones, no? And hindi na din ganun kaganda yung absorption. Okay? So, yun. So, ang absolutely needed, iron and calcium. Pero there's no harm if you want to add vitamin C and other multivitamins and DHA. Yung DHA, hindi lang siya pampatalino ng baby. Nisip natin na it also helps prevent preterm birth, preterm labor, although yung preterm pre-eclampsia, pero yung evidence doon hindi pa solid eh. Marami pang kailangan pag-aaral. Pero I don't think there's any harm in improving your diet
so that you can get more of these nutrients. Okay? So, ang dapat kasi una nilang isipin, proper diet and exercise. And next, for the vaccines naman, annually, no, kapag pregnant, dapat merong flu vaccine. It's not for the COVID. It's not for the COVID, okay? Pero kailangan niya ng flu vaccine kasi vulnerable nga ulit, no? So, sino ba yung mga nagpo-flu vaccine na annual? Di ba? Elderly. Di ba? Children. Pregnant kasama. Okay? Next, tetanus. Every pregnancy, you need to receive at least 1 dose of tetanus, ideally with diphtheria and pertussis na vaccine. Yung tinatawag, mas alam nila sa tawag na Tdap. Tdap. And may timing yon. It should be given at 27 to 36 weeks of gestation. Ngayon, paano kung first pregnancy mo to, wala ka talagang na-receive na any tetanus shot within the past 10 years, so you need 3 doses. So, yung scheduling nun, iba. So, may tetanus toxoid, tapos tetanus, diphtheria, and pertussis. So, kung na-receive mo na yan sa first pregnancy mo, nabuntis ka ulit next year, no? Kailangan mo pa ba ulit ng 3? Hindi na. Kung meron ka ng for the past 10 years. Pero every pregnancy, you need at least 1 dose of tetanus with diphtheria and pertussis. Okay. Ano pa? Depende ngayon yung iba, depende sa characteristic ng patient. For example, if you have no immunity against hepatitis, you can receive hepatitis B vaccination during pregnancy. That is safe. Okay? If you need pneumococcal vaccination, kasi yan yung mga sikat ngayon, flu, pneumovac, Prevenar, yung mga ganon. If you are vulnerable to that, you need it, it is also safe to give during pregnancy. Pero kung kunwari, yung tigdas, yung sa bulutong, bawal yon during pregnancy. Pero tinetest namin yung immunity ng nanay against tigdas. We want to check yung baseline status ng immunity mo so that we can vaccinize you, we can give the vaccine immediately after you deliver. Bakit naman kailangan immediately after i-deliver, doktora? Hindi ba pwedeng next time na lang, isabay ko pag iba-vaccine si baby? Why? Because we believe that you have to have good immunity so that at first, hindi ka magkaroon ng sakit kasi ikaw lang magpapasa sa anak mo nun. And number 2, if you have immunity, remember that you pass this immunity, yung immune globulins na tinatawag namin, itong immunity cells na ito, to your baby by your breast milk. So, it's very important that the mother has good immune status. Okay? So, ang definitely kailangan, again, ma'am, flu, tsaka Tdap. Kung high risk ka, wala kang immunity against HEPA pwede din. Kung kailangan mo ng pneumococcal, pwede din. Pero ang bawal, varicella or para sa chickenpox, tapos rubella, yung MMR vaccine, para yun sa tigdas. Okay? I hope that answers your question. Yes, doktora, sobrang helpful po. Meron lang po akong last na question dun sa proper diet. Mabilis lang po. Nabanggit niyo po kasi na minsan yung mga mommies, hindi po proper yung diet nila. Ano po ba yung mga kailangan na apart from iron and calcium na dapat naka-include na sa diet ng isang mommy? Okay. So, ako, for my patients, I always draw yung pregnancy, yung plate nila, yung healthy plate. So, imagining mo yung plate mo, di ba bilog? Unless square yung plate nyo. But anyway, you divide it. Half ng plate mo dapat, ang laman nun, fruits and veggies. Okay. So, fruits and veggies, pero dapat non-starchy type. Bakit? Kasi remember, starch is equivalent to more sugar, tataas din. Okay? Non-starchy fruits and vegetables. Almost half ng kinakain, ganon. Healthy yon. 1/4 ng plate mo, pag tinignan mo, ang laman nun, carbs. So, kailangan mo ng carbs. Hindi ka mabubuhay ng walang carbohydrate, lalo na pag pregnant ka. Remember, during pregnancy, you are required to increase your calorie intake by 300 kilocalorie per day. Imagine? Oh, pero konti lang yon. Baka naman kumain sila ng madami right after. So,
carbohydrates. Pero you have to choose the type of carbohydrates that you take. So remember, dapat yung mga pagka mas simple sugar, mas nakakataas ng ano yon ng blood glucose. So dapat yung carbs mo, yung high fiber type. So parang to simplify, pag mas magaspang, mas okay. So kunwari rice, brown or red rice, no? Quinoa if you're social, quinoa. Yan ang maganda. Oo. Next sa bread, wheat bread over white bread. Okay? Mas fibrous yun eh. Pag mas fibrous, less sugar yun. Okay? And then, a technique I will share with them, ito, proven to, professor from Harvard yung nagsabi nito. Hindi lang ako. No? So, di ba kunwari yung sugar yung rice natin, white rice. Oo. Hindi tayo masyadong, hindi natin kaya yung quinoa. Okay. So, white rice. So, di ba we wash it 3 times, tapos i-cook mo na. So, what they can do to lessen the starch content, they can wash it until the water is clear, until it is clear. And then, pagka kumulo siya sa unang kulo, no, you throw it away first and then you replace the water until it cooks. Yung tinrow mo, i-replace mo. Kaya lang wag nilang sukatin ulit using their fingers pag ni-replace nila kasi mainit, baka mapaso sila. Okay, so you just estimate the amount of water you remove. So by doing that, you lessen the starch by at least around 40%. Okay, so pwede din naman tayong magkaroon ng. And remember to choose just one type of carbohydrate per meal. Kung may rice na, wala nang bread, wala nang pasta. Uso kasi sa Pilipino, yung kanin, ang ulam, pansit. Yung kanin pinalaman sa pandesal. Yung kanin pinalaman sa tinapay. So, puro carbs yon, parang carbs on carbs. Remember our pregnancy plate? Half fruits and vegetables, 1/4 lang yung carbs. Okay. And then 1/4 fats and protein. But there are good and bad sources of fats and protein. So, in general, mas okay sana yung hindi red meat. No? So, white meat is better. Okay. Fish is very good kasi aside from, hindi siya fatty, good sources of DHA. Diba? Oh, so yun. Ang iwasan lang nila yung mga mataas sa mga mercury, no? Yun yung ina-advise ko sa patients. And then yung tapos dapat 2 to 3 liters of water per day, 2 glasses of milk. Okay, so yung pagkain nilang ganon, they can combine it with 30 to 40 minutes of moderate exercise at least 3 times a week. Okay, ganon. Para healthy ka pa din during pregnancy. Sobrang helpful, Doc. So, mommies, dapat meron na kayong ganyan yung sketch. Nakikita nyo ba yung bilog ko? Kalat yan. Pero nandyan na po lahat ng kailangan yung kainin. I hope you got that and you were able to draw your plate para po wala mang ibigay si doktora na vitamin sa inyo. Kumpleto naman po yung mga kailangan nyo sa kinakain ninyo. O sagutin na nga natin yung mga tanong ng mga mommies. Ang dami na. Check ko lang po yung questions nila. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Ay, asaan yung tanong? Ayan. Hello, mommies. Audrey Grace. Kumusta po kayo? Mami Charina, hello po. Check na natin yung tanong ninyo. Ito po, doktora. Kahit na negative si daddy at may proof ng test, pwede pa rin po ba siyang pumasok sa delivery room? So yung pong pagpasok, yung pag-allow ng companion in the delivery room will depend on the protocol of individual hospitals. So they are also limited in terms of the space kasi. So yung mga hospitals na may birthing suite, no? But what is first the recommendation, no? Yung general international recommendation, because we realize, no, we acknowledge that the presence of a companion is very, very important during labor and delivery. It's actually recommended by WHO and even DOH to allow at least one companion per pregnant woman.
Okay, pwedeng husband, kung galing siya sa husband, yung mother-in-law, or yung dula niya, ganyan. Pero, ngayon kasi, because of the situation, sometimes it may not be allowed. Okay. Again, kunyari, yun nga, sabi mo, nagpa-test naman yung tatay negative naman siya. Depende yun sa setup, sa infrastructure ng hospital. Because there are hospitals na isang malaking labor room yon, you have small cubicles each for your labor. So baka sa ganung setup, the husbands may not be allowed, to respect also the privacy of the other pregnant women in labor, parang ganon. Pero kapag may mga birthing suite, yung ikaw lang sa room, doon ka na mag-labor, doon ka na rin manganganak, it might be allowed. Okay? Pero for that, yun, first, kailangan niya identify saan ba siya manganganak. And then, tanong niya doon sa setup ng ospital. Because right now, the setup has been changed a lot. Yung, for example, in the hospital where I practice, yung birthing suite namin, we have to convert it for now. We have to convert it kasi we have to segregate. We have to allot different rooms for COVID positive, for COVID negative, for unknown status. Yan. Okay, so for that mother, Miss Anna, tanong niya dun sa hospital kung may provisions pa rin for that. Okay. Sana mami meron pa din. Thank you po, Doktora. Ito naman po, about flu vaccine. Pwede pa po ba siya magpa-flu vaccine kung 36 weeks pregnant na po siya? Yes. No, naman yung flu. So for the flu vaccine, it can be given at any age of gestation, meaning at any point in pregnancy. Yung binanggit ko lang na, kasi yung flu, seasonal siya. Right? Lumalabas yung flu vaccine around February and March. Kasi bagong strain annually yun. No? So in time for flu season. So kaya pag lumabas yon, kahit anong stage ng pregnancy mo, pwede ka namang i-vaccinate. Okay? Yun lang may timing yung pong TDAP. Mami, pwede pa po kayong pumunta in case hindi na po makapagpa-vaccine. Tapos ito po, last question po, then we have another guest, mommies. Wait lang. Last question po. How about vitamin D, Doc? Since hindi daw po nakakalabas para magpa-araw. Yes. I was gonna say that now. May evidence kasi sa vitamin D for cases of infertility and recurrent pregnancy loss. So, it's useful kapag mababa yung level. So, but now we expect na baka bababa kasi tayo naaarawan, no? There's no harm in taking it, no? Kaya lang, it's additional cost for you. Yun, no? So, yun. Kaya nga, kung kasi mahirap, no, sabihin natin, labas ka saglit sa bakuran, o hindi naman tayo lahat may bakuran, tama, right? So, you may benefit from that, pero hindi pa siya kasama sa recommendation ngayon na kailangan mo mag-vitamin D definitely. Yun. So, ma'am, that's also reassuring yung sinabi ni Doktora. From the previous How Po episode, this was also asked, paano po yun pag hindi tayo nakakapagpa-araw? And then, our guest then said na yung simple sa lang, kahit sa side lang sa bintana, yes. Okay na daw po yung gano'n in the morning. Ayan, agree din po si Doktora, Mami. So, for now, okay na po siguro muna yung, sana po yung makatapat kayo sa window natin. Doon na lang daw. Hindi naman kailangan sunbathing, Miss Anna. Pwede namang hindi sunbathing. Pwede, kaya lang mahirap yun sa mga ibang nakakondo, no? Pero definitely may window. You can utilize that. Para po sa mga ibang katanungan niyo pa po, Mami, meron pa po tayong part 2 sa August 20. Sumali po kayo doon. Mas marami pa po tayo. Andun din po si Doktora Maynila. Tapos meron pa po tayong isang special guest. So, mag-sign up na po kayo sa website kung hindi pa po kayo nakakapag-sign up. Dok, punta naman tayo sa panganganak. Meron pa po tayong in-invite po namin si Mommy Ana Despojo Cipriano para i-share naman po niya yung experience niya nung siya yung nanganak. Kasi iba-iba po yung naririnig namin na protocols ng mga ospital kapag manganganak. Ayan. Tingnan natin. Andito na ba si Mommy Ana? If hindi pa po kayo, if ka-join nyo lang po, napag-usapan na po natin kanina yung mga bagong protocol sa panganganak.
yung mga kailangan nyo pong tandaan pag pumunta po kayo sa clinic at kung gaano kadalas po kayong makikita ng inyong doktor ngayong new normal. Nag-drawing na din po kami ng plato ng buntis para mas masiguro na nakukuha nyo po yung tamang nutrients na kailangan ninyo. Yan. Ngayon naman po, punta tayo sa isang actual experience ng mommy na nanganak noong April. Nasa kasagsagan po ito ng Enhanced Community Quarantine. Mommy Ana, kumusta po yung experience nyo yun? Kailan po yung due date nyo nun? Tapos paano nyo po nalaman na time na pumunta sa ospital? Hi, mommies. Good afternoon. So, ang story nito is, ang due date ko is May 13 pa talaga. So, yun yung week 40. Pero I gave birth April 26. So, 37 weeks si baby. So, as a first-time mom, wala talaga akong idea how the contractions would actually feel like. Pero, syempre, pag dinidescribe ni OB, paninigasan siya, pero hindi niya na-share sa akin yung pinakita ni Doktora Maynila kung paano. So, ako, ginugel ko na lang kung ano yung difference nung actual contractions dun sa parang false labor. So, the day before I gave birth, so may contractions na akong nararamdaman by 5 p.m. Pero tolerable pa naman yung pain. And since wala pang 5 minutes, kasi I think, tama po ba, Doc? 5 minutes yung interval dapat? Well, it depends, no? Sorry. Yung sa tanong mo, Ma'am Ana, yun kasi, ano siya eh. Ako, I tell them to watch out for the intervals. If it is already decreasing, paigsi ng paigsi. So, pwedeng sa start, every hour, tas naging every 30 minutes, every 20 minutes, every 10, every 5. Yung every 5, medyo madalas na yon. Matapang ka, nag-labor ka pa ng anak sa bahay. Pero okay lang na yun yung talagang regular na sinabi mo sa OP. So yung pong after 5 minutes, tiniis ko pa. And then nung medyo hindi ko nakaya talaga yung pain na talagang parang maririnig ako, gumagana na yung sound na naririnig. So mga 2 a.m. yun, nung actual day na I gave birth. So nung hindi na talaga kaya, ginising ko na si husband para pumunta na kami sa hospital. Mami Ana, may delivery bag na po kayo nun papunta sa ospital. Ano po yung binilin sa inyo nung doktor nyo na dadalhin nyo? Actually, nung last check-up ko before giving birth, siguro dahil nagmamadali din ako umalis, syempre with the situation, parang I just wanted to get my check-up done and over with. So, hindi rin ako masyado nakapagtanong sa kanya. Pero, syempre, with the help of the Smart Parenting website, so, chinek ko doon what items yung normaling dinadala when you go to the hospital pag manganganak na. So, as early as 34 or 35 weeks, prepared na siya. 2 bag lang yung pinrepair ko, one for me and the baby, then separate yung kay husband. And then, mayat maya, bubuksan ko siya kasi may delivering darating na gamit for baby or gamit for me. So, yun. By the time na kailangan ko nang madala sa hospital, naka-ready na siya, ipapasok na lang sa kotse. Good job si Mami Ana na meron siyang bag for her. Doktora, meron ba kayong idadagdag po na kailangan papundalin ng mga mommies natin? In case po na wala pa po kayong na-prepare na delivery bag, ito po yung bibigay po ni Doktora sa atin yung kailangan yung dalhin. Okay. So again, very good nga si Mami Ana, no? Starting 34 weeks, no? Kasi yan, medyo minsan may false labor ka na nung time na yan. So nagpe-prepare na tayo ng gamit ni baby. So ako, I prepare a simple checklist or list of things to bring for the patient. So first, tama, ang galing niya, for the mommy, no? For the mommy, for the baby, and then document. So for the baby muna, so yung mga clothes, no? Ang dalhin nyo, yung madaling itali, yung sa harap usually, yung easier for you to change nappies, ganyan. And yun yung important. Tas konti lang. Kasi ang idea naman kasi you will be discharged after 24 to 48 hours max, right? So yung damit na yon, bonnet, booties, and mittens. Bakit important yon? Kasi those are the clothing items that are used to thermoregulate your baby to maintain their temperature. Tapos swaddle. Ano yung swaddle? Yung parang receiving blanket. So ang tip ko lang for mommies, make sure that those are
cotton, no? Tapos hindi sila yung ma-fiber kasi yung mga mahimulmol, so yung mga fur ng baby nyo, tsaka nyo na yun pasuot, yung mga OOTD ninyo. Kasi yung mga fiber na yon, it can obstruct the lungs of your baby. Pwedeng mapunta sa pahingahan nila. Okay, and I want you to wash it with hypoallergenic soap that is designed for babies' use talaga. Do not use very strong detergent and fabric softener because it can cause allergies in your baby. Remember, kakalabas niya lang sa mundo. No, pwede mas delicate yung skin niya. Pagka in-expose mo siya sa harsh chemicals, pwede silang mag-react. Okay? So aside from that, bring siguro a few newborn diaper. Newborn yung size. Okay? And then a hypoallergenic wash, very mild cleanser for your baby. No need for powders naman, no? Lalagay sa katawan. Sa diaper area, you may, but ngayon ang gusto natin yung powderless. Kasi nga baka mahinga din ni baby. Okay? And then alcohol. Bakit may wipes pala, wipes. Hypoallergenic wipes din. And then alcohol, hindi para ilagay sa pusod or ipahid kay baby, but because you have to practice strict hand hygiene before you handle your baby. Okay? Most hospitals are mother-baby friendly hospitals. So they advocate pure breastfeeding, early latching, unang yakap. So they do not allow bringing in of bottles, no? Teats, yung pacifiers, yon. So baka mag-worry ka naman, paano kung mahirapan ako mag-pregnant? Don't worry, there are lactation consultants in this hospital that will guide you through the latching process. And kung talagang hindi nakaka-produce, bibigyan sila ng milk. Okay? So no need to pack bottles. So yun lang. Damit, diaper, wipes, and then alcohol. For the mommy, please do not forget to bring your toiletries. Baka kalimutan nyo na mag-toothbrush, na? Toiletries, lip balm. Because nagda-dry yung lips during labor, no? You can bring your hard candy. Kasi once in advanced labor, pwede naman talagang kumain. Pero bihira ako nang nakakita ng kakain pa. Kasi sakit na siya Tapos napupush niya yung abdomen. So you don't want to take in food, pero mababa yung sugar mo. So you can suck on a hard candy. It will help. Okay? Yung inyong maternity pad. Ako, I like patients to use maternity pad rather than diapers because it has less irritation dun sa back, no? Maternity pads. You can bring your own dry sheet or linen na parang kung gusto mong palitan ng palitan, pwede din yon. And yung iyong antiseptic feminine wash. Make sure you have that. Kasi remember, kahit normal ka or CS, may bleeding ka doon. And blood is a food for bacteria. Parang gustong-gusto yan ng bacteria, so baka magka-infection ka. So you need an antiseptic wash for that. And bring your supplements. Kung ano man yung iniinom mo during the 3rd trimester, most likely yan na din yung inumin mo Iron. You have to maintain your iron even after delivery, during breastfeeding. Calcium. Okay? Your malunggay supplements if you're taking any. Okay? So, baunin nyo na yon para you don't have to get from the hospital pharmacy para tipid. Tip lang. Para tipid. Baon mo na. Hindi na yun i-order ni doc. Okay? Okay. And then yung documents naman. Ano yung important documents na kailangan mo? So, yung PhilHealth, no, you need your ID. Kasi yung mga forms, yung CF2, CF3, sa hospital naman yun kinukuha. But yung mga privately employed, private companies, sometimes they require the CF1. And it will come from your employer. So, before ka pa mag-leave, maternity leave, kunin mo na yon from your HR. Okay? Kasi mahirap kapag hindi mo siya na-prepare. Okay? Next, yung marriage certificate. Photocopy of your marriage certificate because these documents are needed for the processing of the baby's birth certificate.
Ngayon, if not married, okay lang, no? Kasi ang ano na lang dyan is yung paggamit ng surname ng baby. So you have to discuss with your partner kung ano yung surname na gagamitin, no? If you want the baby to have the surname of the father, there are some affidavit that you have to prepare. So affidavit that the father is recognizing the pregnancy and giving her his surname, parang ganon. Okay? So, aside from the affidavit, syempre kailangan nyo ng mga proof, yung mga sedula, barangay certificate. So, those are the things that you need to prepare. And in your bag, dalin mo din lahat ng iyong laboratory results, yung iyong ultrasound results, your baby book if you have one. Kasi it will help. Kasi nga, pagdating mo doon, historyhan ka pa. Iri ka, ano ka na sakit ka na. Kagaya ni Mami Ana, every 5 minutes na yung hilab. Ay, ang tanong, every 2 minutes, so sasagot ka, Mrs., ilang buwan po, nung, sakit mo. No? So it will help if you give these documents. No? It will facilitate because they need those information sa hospital. Okay? Yon. Mami Ana, itour niyo naman po kami dun sa yung experience niyo po. Ano po yung pinagdaanan niyo mula dun sa pagdating niyo po sa hospital? Okay. So, habang nasa car on the way, may app kasi ako sa phone na pag time ng contractions. Medyo kinakabahan pa ako kasi we live in Marikina now with my parents, pero yung hospital ko sa Mandaluyong. So, along EDSA, nung nagta-time akong contractions, nasa 2 to 3 minutes na siya. So, medyo nagpapanik na rin ako. So, pero luckily, dumating kami sa hospital, I asked my husband to drop me off sa main entrance and hindi sa ER. Kasi I think maraming pumupunta sa ER, so delikado ako. And then I was just asked by yung nurse na nakabantay dun sa main entrance to answer yung health declaration form, tapos kuha ng temperature, then pinaupo na ako ng wheelchair, diretso na sa labor room. And then first IE, nagulat ako 6 cm na pala ako. So, tinawagan na nila agad yung anesthesiologist para makapag-epidural. And then while waiting for him, pina-x-ray na ako. Yun kasi yung protocol before. Unlike ngayon na required na ang swab test prior to giving birth, nung time na yun kasi parang hindi pa sila sure if it will parang kasi 'di ba limited yung tests before. So what they want is x-ray na lang muna and blood test. So, x-ray din kinunan ng dugo. Then, para sa assurance ng mommies, may abdominal shield naman silang nilagay sa ibabaw. So, safe naman si baby. So, nung natapos yung epidural, so, dumating na rin si OB, and then she had to break the news na when they checked the x-ray, they found traces of pneumonia dun sa lungs. So it's not really clear. So from then on, ang treatment na sa akin was PUI na. So noong una, I was thinking, saan ko nakuha yung pneumonia or saan ko nakuha yung traces? And then I remembered na I think sometime February, nagkaroon ako ng ubo kasi malamig. So, init-lamig, papasok sa office, malamig, uwi sa bahay, mainit. So, inassume ko baka doon siya nanggaling na hindi completely nawala. So, I arrived at the hospital around 2:30. By 6:30, I was already 8 cm. And then, they had to wheel me into a separate delivery room. It's not the usual delivery room. Pero hindi naman yung birthing suite. So, doon na binrake ni OB yung water bag. And then, baby was out by 7:14. Walang unang yaka. Picture lang na karga siya nung nurse. And then, diretso na siya sa nursery. Doktora, can you tell us more po about unang yakap? Tapos, bakit po siya importante? Yung unang yakap, no, or first embrace, for us, we call it the essential intrapartum and newborn care. So, bakit ba siya lumabas? Kasi before, nakita na top killers ng mother and baby, yung hemorrhage and sepsis. So, nakita sa pag-aaral that when we do unang yakap, ang ibig sabihin po ng unang yakap, paglabas ni baby, no, we do just thorough drying of the face, the chest, and the back. We do not cut the cord immediately. So, yun yung unang step, delayed cord clamping.
no? We wait until wala ng pulsation or at least 3 minutes na yung nakalipas, no? It lessens the risk of anemia for both the mother and the baby. Okay. So iwa-wipe lang siya. Tapos ilalapat skin to skin contact sa abdomen ni mommy sa ni baby. Kaya siya unang yakap. Talagang si mommy at si baby unang magta-touch. Well, yung doctor, kasi hinawakan ko siya, pero naka-gloves ako, so not counted. So, skin pa rin ni mommy at ni baby. Right? So, by doing that, we are effectively regulating the temperature of the baby. Kasi yung heat from the mother of the baby, no, parang yung body temperature niya, nire-regulate natin. And very, very crucial, yung regulation of the temperature. Kasi kapag naging hypothermia yung baby or mababa yung temperatura, pwede siyang mahirapan huminga. In the same way, pag sobrang init, hyperthermia, parang nilalagnat, di ba? So, dapat thermoregulated siya. Nakakatulong yung skin-to-skin contact. Aside from that, there are studies showing that exposure of the neonate ng baby doon sa skin flora ng nanay improves the immune system of the baby. First time niyang ma-expose kasi sa loob ng tiyan, sa loob ng womb, protected siya, para siyang, imagine mo, may sarili siyang bubble doon. No? Wala siyang any exposure, para siyang bubble boy or girl, right? And pag nilabas mo na siya sa mundo, may expose na siya for the first time. Pero kung una niyang exposure, yung natural na bacteria ng katawan ng nanay, no, it helps build his or her immune system, the baby's immune system. So that's another benefit. Aside from that, when we do unang yakap, yung latching response ng baby, yung natural response niya na mag-suck, mag-breastfeed, natitrigger, no? Studies have shown that when we perform unang yakap, mas mataas yung rate of successful breastfeeding, no? So that's initiation of breastfeeding, very important. Mas magiging successful pag mas maaga siyang na-initiate. Okay? Hindi naman natin na-expect na paglapat, sususo siya agad, no? Pero aamoy-amoyin niya yung nipple, no? Didilaan, parang marking his territory, ganyan. So, malaki yung tulong ng unang yakap. That's why, after that was implemented, we see a decrease in the in the incidence of hemorrhage in the mother, sepsis in the newborn. So, very, very good yung So, ngayon kasi COVID, pandemic, yung nangyari kay Ma'am Ana, we do not know her status kasi wala pang routine RT-PCR test prior to labor and delivery. And yung infiltrates na nakita sa x-ray niya, sometimes it's difficult to read x-ray for pregnant women. Kasi imagine mo, meron kang mattress doon tinulak niya pataas yung iyong baga. Okay? So, sometimes yung ilalim ng baga, makapal yung appearance nun. May mga collapse na hangin doon minsan. So, it complicates the reading of x-ray. Pero, because we are uncertain, hence, she was labeled as a probable case. Diba? So, they have to put in measures to prevent. Kung maalala mo, Ma'am Ana, yung una kong sinabi na way of transmission, vertical and horizontal. So, yung horizontal yung iniiwasan doon. Na, kasi iniisip ang labor aerosolizing procedure siya kasi iirik ka. So, magbubuga ka. Pag nagbuga ka, baka madaming virus na lumabas. Okay? If you are indeed infected. And we do not want the baby to be exposed to that. Okay? However, ito kasi yon. Babalik na naman tayo dun sa statement na hindi, kasi yung evidence hindi pa, kumpleto, hindi pa sobrang strong. Pero, sinasabi na, baka may benefit pa rin if you do unang yakap and breastfeeding even. Basta, you follow yung proper precaution, naka-mask, no? Naka-PPE, no? But, again, may risk doon. We cannot remove the risk of infection to the neonate by doing that. So, yung decision whether or not to do latching and breastfeeding for positive mothers should be a shared decision between the patient and the doctor. Patient, the family, and the doctor.
So, pag-uusapan nyo yun. Kasi ito yung benefit, ito yung risk. Okay? So, for positive patients to Kasi sa pag-aaral, walang nakita na makukuha na baby sa breast milk yung virus. Hindi siya natatransmit. No? Yun. Pero, yung act ng pag-latch, kasi nga, horizontal Oo. 'Di ba? Yung parang yung alam natin na preventive measure which is social distancing is completely the opposite of unang yakap. So yun yung dilemma natin dito. So yun yung dilemma doon. Unfortunately for Mommy Anna, nung time na yon, bago kasi siya lahat no? So we don't really know kung ano bang tamang protocol. 'Di ba? Ngayon kasi sinasabi X-ray, hindi naman talaga siya useful as a means to diagnose. Right? No, hindi talaga siya useful. Pero at that time, wala tayong ibang way except for that. Oo. So, So, Doktora, yun. maistorbo ko lang po kayo. Kung ngayon po, ang nangyayari na po ba, kailangan po muna na mag-swab test bago po manganak? Well, the Philippine Obstetrics and Gynecological Society, yung society ng mga OB sa Pilipinas, we recommend that we screen all pregnant women prior to delivery, prior to labor and delivery. And ngayon, yung mga hospitals, no? So again, recommendation kasi ito Hindi siya batas. Magkaiba yon. Pag sinabi nating it's a law, lahat susunod, right? This is the recommendation of the society, but the protocols will still be dependent on the hospital administration kung saan sila manganganak. But I can tell you that most hospitals, no, require na meron na talagang PCR result, no? Meron na talaga silang swab test result, no, prior to labor and delivery. Ang reason for that, again, no, sinabi ko, we want to protect the patients and the baby. So kasi there are designated areas for confirmed positive cases, there are designated areas for negative cases, and doon sa unknown status. Okay. Pangit pakinggan pag sinabing suspect Pero sa hospital kasi, minsan, yun yung term na nagkakaintindihan ng mga healthcare provider. Pero pag yung patient nakarinig, suspect ako, anong krimen? Diba? Pero we just want to properly label so that we can prevent transmission. Okay po, Doc. Mami Ana, nakamask po kayo nung nanganak kayo? Yes. Actually, nung papunta pa lang sa hospital, nakamask na ako. Pero ever since they told me na I was PUI, they gave me another one on top. So parang dalawang surgical mask yung suot ko. And then the entire stay sa hospital, dahil ganun yung ginawa sa akin nung nanganak ako, yun na rin yung ginawa ko hanggang makalabas. Kasama niyo po si Daddy nung nanganak po kayo? Hindi. Nasa labas lang siya nung labor room. So, ngayon po ba required na po na since nabanggit niyo po na pag umiri po tayo, may chance po tayo na na required na po ngayon na nakamask or pati face shield po? Nakamask yung minimum requirement, nakamask yung patients, no? For some, 'di ba, iiri ka, nakamask, sasabihin sa'yo hinga ng malalim, so baka mahirapan, no? So, naka-monitor din naman doon sa oxygen status ng patient, no? In the event na mukhang nahihirapan siya or nagdi-decrease talaga yung saturation ng oxygen sa dugo, no? We give oxygen supplementation naman. So, do not be worried about the mask being put in place. Pero yun kasi, nilalagay yun, again, kasi nga, to minimize the possibility of, transmitting the infection. And ang pinoprotect mo doon, yung newborn. Kasi yung mga doktor, naka-PPE yun. Yung nurse, yung anesthesiologist, lahat naman, naka-PPE yun. Yung baby kasi, hindi naman siya lalabas na naka-mask or naka-PPE. Magulat tayo pag kasi baby naka-mask, no? So yun, actually, yun yung pinoprotect, yung bata. Tapos pag naka-mask ka kasi, nisip mo, pwede pa din i-touch the surface, right? So kapag negative yung patients, we still do the unang yakap, directly rooming in the baby. Yun lang sa pag-confirm positive cases, yun yung medyo mas mahirap. Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina, na
hindi sila makapag-room in, pwede ngang maunang umuwi yung baby, right? Maiwan si mommy kasi under observation. Pero the breast milk, we ask them to express that, no? Hand hygiene muna, express your breast milk, and then another caregiver will give that breast milk to the baby para ma-breastfeed pa din siya. Yan. Yun lang yung medyo nawalang step, yung latching. Okay, so thank you po dun sa information na yun, Doktora. Bago po ako, malapit na tayo magbabay, mga mommies, meron na lang akong isang tanong kay Doktora, tapos may gusto kong hingin kay Mommy Ana. Bilang mommy na isa sa mga unang mommies po na nakaranas mga anak ngayong pandemic, ano po yung reassurance o payo na maibibigay nyo, maiksi lang po sa ating mga fellow moms na kabado po ngayon? Especially Ang parang ano po mga anak pag nakamas? Ang ano naman, parang siguro as early as March, nung nag-declare na ng lockdown, pinrepare ko na yung sarili ko. Manganganak ako mag-isa. Sure na yon. Kahit naman sa hospital ka, if not all, majority won't allow the husband or the partner as kahit labor room pa lang hindi na pwede. So all the more sa delivery room kasi nga to minimize yung exposure ni baby from outside sources na hindi naman talaga required dun sa loob ng room. Ang I advise ko lang sa kanila is trust your OB. Kasi siya yung, kung hindi man si husband or si partner yung kasama mo, si OB na ilang buwan mong nakita, ilang buwan mong nakausap. So, syempre, as much as possible, may na-form na rin kayong bond ng OB mo. So, if you trust your OB na she'll help you deliver safely yung baby, then you won't have a problem with it. Oh, sobrang nice nun, Mami Ana. Sobrang encouraging din po and uplifting na gano'n. Yeah. So, Doktora, nasabi po ni Mami Ana, kahit saan ka nga pumunta, sigurado mag-isa kang manganganak. Ang question po namin na nakukuha, marami po kasing mommies natatakot manganak sa lying-in centers. Sino po ba yung mga mommies na pwede sa lying-in manganak? Okay. So, ito kasi, ito complicated, no? So, alam naman natin na yung pregnancy, sabi ko kanina nung umpisang-umpisa, it's a physiologic process, it's a natural process. Hindi siya sakit, hindi nga siya sakit eh, di ba? It's a natural process. Kaya lang, even if it's natural, even if it's physiologic, complications can arise anytime, no? That's why we really have to monitor these mothers very, very closely. So, ngayon, kung may mga na-identify na risk factors po sa inyo, I advise, hindi na yun sa lying in. For example, nagtataas ang BP, okay, mataas ang sugar, o kaya may mga nakitang binabantayan sa bata, yung hindi okay yung paglaki ng baby, may kino-consider na baka may problema yung baby sa loob. So definitely, it's not safe for you to deliver in a lying-in facility. Yung mga facilities kasi, we categorize them depending on levels. No? Level 1, level 2, level 3. Depending on the capability of the facility to address complications. So, level 1 yung mga line-in. So, yung mga normal deliveries lang. Okay? So, kapag may other medical condition po kayo, hindi po pwede tayo sa line-in. Diba? Kahit simpleng hika, history ng hika, no? Pwede kasi siyang biglang lumala habang nagde-labor ka na, nagde-deliver. Okay? So, I advise hospital po iyon. Okay? How about yung mga first time na mothers? First time. Kasi uncomplicated naman. Tapos lahat ng prenatal mo okay na okay, no? Because this is your first time, no? We don't know if number 1, pag nag-labor ka ba magtutuloy-tuloy? Hindi ka ba biglang may emergency CS? Hindi ba malitang sipit-sipitan? No? Ako, in general, yung mga first time, I advise them to go to the hospital. Kasi parang untested pa yung sipit-sipitan mo. Hindi natin, mas mahirap po kasing ito-transfer kayo bigla sa kalagitnaan. Okay? So, yun po for me. Yung unang beses nagbubuntis, yung may mga other na complications. Medical ba yan? Surgical? Or ano pa ba yung isa? Either teenager
or advanced maternal age. Oo. Advanced maternal age, no? Hindi natin sinasabing elderly, advanced lang ng maternal age because we expect them to have more complications 35 years old and above. Okay? Okay, thank you po, Doktora. So, pwede na po tayong sumagot sa tanong ng ating audience. Ayan. So, yan po natin. Mami Ana, if you have also, if may na-experience ka dito at relate ka, share ka lang. Tingnan Sige. natin yung questions nila. Ito po, Doc. When is the best time to take the swab test for preparation ko bago manganak? Okay. So, yan din ang tricky. Kasi yung mga test, no, validity niya is only until 14 days or 2 weeks. So, if you do it too early, kasi hindi ka nanganak, baka kailangan ulitin. Pag ginawa mo naman late, tapos late lumabas yung result, baka hindi umabot sa labor and delivery. So the recommendation, it can be done as early as 37 weeks, basta sakto ka na sa buwan. Kasi ibig sabihin nun, anytime pwede ka nang manganak. 'Di ba? Pero, ngayon, yung magdidesisyon ng exact timing, yung doktor mo. Kasi i-assess ka nun I-examine yung kwelyo ng matres. Kakapain niya. Malambot na ba? Nagsisimula na bang lumambot? Matigas pa? Humihilab na ba yung tiyan? So, isa yun sa makakatulong sa desisyon na, sige, wag muna tayo mag-swab ngayon. We can wait another week. 'Di ba? Yung nangyari kagaya kay Mami Ana, yung due date niya, no, that is the 40th week of pregnancy, but she delivered 37. Mas maaga ng mga 3 weeks. But it doesn't mean that the baby is preterm kasi sumakto siya sa 37 So, pwede din yun mangyari sa inyo. So, kaya yun yung mahirap sa buntis. 'Di ba? Yung mga sinet naman naming due date, may iba doon lumalagpas pa So, those are estimations kasi. So, we have to assess first if you are far from labor or if you are already in beginning labor. So, yun yung mga criteria para makatulong sa atin magdesisyon. Kailan talaga. But in general, dapat pag nakalagpas ng 37 weeks. Okay? Kasi dun ka palang manganganak Mas madali kapag ka-scheduled CS ka. Kasi may date. Right? So, mommies, coordinate pa rin po tayo sa doktor natin based din po sa sinabi ni doktor. Para po, yun nga, on time yung resulta na makukuha po natin. So po, pwede daw po bang magpabunot ng ngipin or magpa-root canal pag buntis? Yes, it's safe. No? Most dental procedures are safe during pregnancy. Yung concern nila dito is the anesthetic being used. So if local anesthetic, that is safe. Okay? Yung mga inhaled anesthetic, yun kasi 'di ba, yung iba kapag root canal naka-nitrous gases, yun yung mga yun. So the dentist will ask clearance from the OB first. Okay? Pero yung mga simple extraction, no? Bunot ng ngipin, pasta, cleaning, that is safe. Okay? Yung kailangan lang naming malaman kasi ano ba yung gagamiting anesthetic doon sa patient. Kasi yung mga extensive na root canal na kailangan sedated sila or tulog, no? Yun yung mga kailangan namin na i-evaluate first. Okay. Thank you po, Doktora. Ay, may question po para sa inyo, Mami Ana. Ano daw pong vitamins yung ininom ninyo? Nirecommend sa akin mag-multivitamins as soon as I found out I was pregnant. And then by siguro second month, third month, doon pinadagdag yung iron and calcium. And then hanggang sa nanganak ako, maintain lang siya. And then I think may mga mommies na as early as mga 7 months umiinom na ng malunggay supplements. Pero ako, nag-umpisa lang ako nung nag-start na akong bigyan ni OB. Yan, mommies, yun po yung mga vitamins na ininom ni Mami Ana. Don't forget to consult pa rin po with your doctor. Para naman po kay Mami ayan, na-mix ko na po kayo, Doc. Ano daw pong pwedeng lunas sa sobrang pangangati ng balat kapag buntis? Okay. So, common yon yung pruritus during pregnancy, no? And that may be due to several factors. Hormone is one of them.
pati yung pangingitim. So, ang advice ko parate is to use mild soap. Huwag masyadong matatapang na sabon, and use emollient lotion. Kasi kapag mas dry yung skin, mas makate. Okay? But you have to be careful because we also have a disease yung disease na during pregnancy na it manifests as pruritus or pangangate. Pero in reality, it reflects pala ng pagtaas ng mga bile salts, yung byproducts sa liver, tsaka sa gallbladder. So, if you have that symptom, it's best to report to your OB kasi evaluate niya yung appearance. Okay? Tapos, baka kailangan naming i-test yung liver enzymes, may itetest sa dugo. Tsaka yung bilirubin, may itetest sa dugo. Kasi kahit anong pahid mo dyan, kung yun pala yung cause, mangangati ka. So may kailangan kaming additional treatment. But in general, yung slight na pangangati, common yan eh. Common. So mild soap and emollient, if makati talaga, I give lotion with low to medium potency na steroids. So yun, kailangan yun ng prescription. So kaya kailangan mag-consult for that. Yan. Okay. So, mommies, in case po nakakaramdam kayo ng ganun, check po muna with your doctor or katulad po na sinabi ni Doc, mild soap po muna. Pag walang epekto, baka kailangan na pong makita nito. Yan. So, all the questions po na nandito pa, most of them naman ay masasagot natin sa part 2. Kasi yung questions nyo po ay yun po ang pag-uusapan natin sa part 2. Yung iba din po ay makikita ninyo sa Smart Parenting Village. So kung hindi pa po kayo part nun, sumali na po kayo ngayon kasi may mga discussions at threads po doon na masasagot po yung mga tanong ninyo. May recommendations na rin po doon from fellow mommies. Yan, before I end the show, I would like to ask Mommy Ana one simple question lang. Ano po yung pinaka nakatulong sa inyo sa inyong pregnancy journey ngayong may pandemic na baka po pwedeng subukan ng mga, apart po sa Korean novela ha, baka po pwedeng subukan ng mga fellow mommies niyo na mga anak naman po? Actually, feeling ko wala akong mabibigay na advice kasi I was still working until Friday. Nanganak ako Sunday hanggang Friday. Nanganak ako, nag-work pa ako. Kasi nga hindi ko din in-expect na she'll be out as early as that. Kasi ang alam ko nga, Doc, please correct me if I'm wrong, na pag first time ma'am, normally umaabot talaga sa 40. Yeah. Most So, of the nagulat, time, yes. So, nagulat ako na as early as 37. Nagpakita na siya. So, if ever naman, I think what would help is, ano po yun? Ano po nagpalakas sa loob niyo? Siguro yung fact na I'll get to see her, na-excite na rin ako. Siguro, if preparing for the arrival, siguro kung try nila magpaalam sa mga boss nila kung pwede silang mag-flexible work schedule or kung they can take a few days off before. Siguro yung try to relax. Yun lang. Para wag nila masyadong isipin what will happen once they come out of the house. Kasi yun din yung fear ko noon eh. Parang since March, the first time I got out of the house was yung last check-up ko with my OB. So parang 1 month din yun. So I just found ways to relax. Mag-Netflix. Yung ano pa ba? Minsan, matutulog lang ako kasi alam ko na paglabas ni baby, maswerte nang makatulog ng mahaba. So tulog lang, relax, Netflix, ganun. Lalo na pag weekends. Yan din po yung laging sinasabi ng mga medical experts na kasama po natin sa ganitong events. Like si Dr. Maynila would always remind us to relax, take it easy, don't panic. And napakaganda po na sinabi niyo, Mami Ana, na trust your OB. So those two things go hand in hand, mga mommies. When you trust your OB, you don't have to panic kasi your OB will always tell you naman, they will guide you to the right direction. Hindi ka ipapahamak ng OB mo. So you have to trust them. It will also be your little
piece of comfort during all these lahat na nangyayaring kaguluhan sa paligid natin. And also, you can find comfort sa mga fellow mommies ninyo sa Smart Parenting Village. Marami po silang sinishare doon na bukod sa nakakatawang memes, ay mga pwede ninyong pagkagastusan. Aking special guest. Special guest po tayo. Ayan, bago po tayo mag-end, meron pa tayong pa-special guest. Marami po. Si baby girl. Ay, maingit po ako. Baby. Hello, baby! Hello po mga mommies. Ito si baby girl. Very nice. Maraming salamat, Mami Ana, Doktora Maynila. Yes, thank you. Maraming natutunan tonight. Nag-extend na po tayo ng bonggang-bongga. Maraming salamat po for sharing your knowledge, Doc Maynila. Mami Ana, for sharing your experience. Mommies, sana po marami kayong natutunan. May part 2 pa po, The New Normal in Pregnancy and Childbirth. Kasama ulit natin doon si Doc Maynila at si isang childbirth doula, si Miss Ross Padua. So kung meron pa po kayong iba pang mga tanong, nakikita ko po dito, merong mga about breastfeeding, pagpaparami ng gatas, masasagot po yan lahat sa ating part 2. As early as now, mag-register na po kayo. Yan. So like I always say before we end the show, magluluto pa po kami at I'm sure pwede pa po si Mami Ana. Ayan, maraming salamat po. Thank you for joining. Like and subscribe. Follow us on social media. Thank you. Bye, baby. Bye, baby.